Good morning, Ananda. Today we will discuss about data types in Java. అసలు డేటా టైప్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి, దాని సినారియో ఏంటి, దాని అసలు వాట్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ జావా అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్, ఇన్ జావా కంపైలర్ నోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ టైప్స్ విచ్ ఈచ్ వేరియబుల్ హోల్డ్స్ ఆన్ అండ్ ఫోర్సెస్ కరెక్ట్ యూసేజ్ డూయింగ్ కంపైలేషన్. అంటే ఏంటి అంటే జావా అనేది కంపైల్ టైంలో ఇది డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసుకుని కంపైల్ టైంలో మెమరీ అనేది అలొకేట్ చేసుకొని సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ మెమరీని మెమరీ అక్యురెన్సీని రెడ్యూస్ చేసి అప్పుడు మనకి జావా యొక్క అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇనిట్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జిఐజి దిస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. The given compiler errors in Java as we are try to store string in a integer type. అంటే ఏంటంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఇంటూ జిఓజీ అనేది ఒక స్ట్రింగ్. ఈ స్ట్రింగ్ అనేది ఒక డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. A data type in Java are of different sizes and values that can be stored in a variable that is made as per convenience and circumstances to handle different scenarios of the data requirements. అంటే ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ డేటాని స్టోర్ చేసుకొని దాని మెమరీ అక్యురెన్స్ అండ్ సైజ్ కోసం ఈ డేటా టైప్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. పర్టికులర్ గా ఇదర్ మన జావానే కావాలి, పైథాన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏ ప్లేస్ లో అయినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని పెట్టుకున్నాం. దిస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. ఎందుకంటే ఇది ఐ అనే దాంట్లో 1 అనేది మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. దానికోసం మనం ఈ డేటా టైప్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. చెప్పినట్టుగా డేటా టైప్స్ ఇన్ జావా ఆర్ ఏ డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ వాల్యూ దట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ మేడ్ ఆర్ for convenience and circumstances to handle different scenarios or different requirements. అది వాట్ ఈస్ డేటా టైప్ మ్యాటర్ ఇన్ జావా. మెయిన్లీ పర్టికులర్ చెప్పే కదా, మెమరీ అక్యూరెన్సీ, పర్ఫార్మెన్స్, కోడ్ క్లారిటీ. పైన ఉన్న పారాకి ఇది క్లారిటీ ఇస్తుంది చూడండి. మెమరీ ఎఫిషియన్సీ, చూసింగ్ ద రైట్ టైప్ ఆఫ్ బైట్ పర్స్ ఇంటీజర్ వాల్యూ సేవ్స్ ద మెమరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకి ఇప్పుడు మెమరీ కార్డ్సే ఉన్నాయి. సో 64 GB, 32 GB ఆ టైప్లో మెమరీ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ మెమరీ కార్డ్స్ని మనం బైట్స్ అనుకుందాం. మన ఇంట్ అనేది స్టోరేజ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆ మెమరీ కార్డ్లో ఎలా చెప్పాలి, మెమరీ కార్డ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియోస్ కానీ సాంగ్స్ కానీ స్టోర్ చేసుకునే దాన్ని ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక వీడియో అనేది 100 MB ఉంది. ఆ 100 MB అనేది దీంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ మనం 100 MB అయినా సరే, ఒక వీడియో తీసుకున్నాం 100 MB. ఆ 100 MB యొక్క వీడియో క్లారిటీ మనకు 1080 రిప్ అనేది కావాలని కొన్ని వీడియో క్లారిటీ కావాలి. అదే దాంట్లో మనకి సేమ్ అదే 100 MBలో మనకి ఎఫిషియన్సీ కావాలి, క్లారిటీ కావాలి, 4K రెజల్యూషన్ కూడా కావాలి. ఆ రెజల్యూషన్ వీడియోని 100 MB మనం తెచ్చుకొని ఈ బైట్తో స్టోర్ చేయడం కోసం అవి స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని వీడియోస్ మన ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే 1 GB వీడియో అనేది 100 MBలో కంప్రెస్ చేయడం కోసం ఈ డేటా టైప్స్ యూస్ చేస్తాం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పర్ఫార్మెన్స్, ప్రాపర్ టైప్స్ రెడ్యూస్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. అంటే ప్రాపర్ టైప్స్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డేటా టైప్స్ అని మెయిన్లీ కంపైల్ టైంలోనే వర్క్ చేసుకుంటాయి, బట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తాయి. కోడ్ క్లారిటీ, ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ మేకింగ్ ఏ మోర్ రీడబుల్, ఇట్స్ ఈజీ టు రీడబుల్. అది డేటా టైప్ అంటే. 2 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ఈ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ లో బులియన్ డేటా టైప్. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ లో బులియన్ డేటా టైప్ అంటే చూద్దాం. ఈ బులియన్ డేటా టైప్ అంటే ఈ బులియన్ డేటా టైప్ రిప్రజెంట్స్ ఏ లాజికల్ వాల్యూ దట్ కెన్ బి ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఈ బులియన్ డేటా టైప్ అనేది ఏదైనా ట్రూ కానీ ఫాల్స్ లోనే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. లైక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ దాంట్లోనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయదు, ఏ వాల్యూని రెడ్యూస్ చేయదు. జస్ట్ ఓన్లీ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వాల్యూ మనకి పాజిటివ్ గా రావాలి అంటే ఇది ట్రూగా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఏదో మనకి నెగిటివ్ గా కావాలంటే ఫాల్స్ గా డిస్ప్లే చేస్తుంది. దట్ ఇస్ ద థీమ్ ఆఫ్ బులియన్ డేటా టైప్. Complexity, it represents a single byte of information, but the actual size used by the virtual machine is
implementation and dependent and typically at the last one byte in practices. For example, we're going to the value of Boolean type are not implicitly or explicitly converted that any other type using the cast. However, the programs we can write conversation code if you need it. అంటే సింపుల్ గా పేరా యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే బులెన్ డేటా టైప్ అనేది ఏదర్ లాజికల్ వాల్యూస్ మాత్రమే చూపిస్తుంది లైక్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఫార్మాట్ లో. దిస్ ఇస్ ద టైప్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం థియరీ పరంగా. ఇది వచ్చేటికి పబ్లిక్ క్లాస్ మనం గీక్స్ అని ఇచ్చుకున్నాం. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెన్ స్ట్రింగ్ అవుట్స్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ B1 is equal to true, B2 is equal to false అని పెట్టుకున్నాం. Boolean 1 for true, Boolean 1 false. System dot out dot println. Is Java is fun. B plus. అంటే ఇప్పుడు జావా అనేది ఫన్ గా ఉంటే ట్రూ అవుతుంది. ఎయిదర్ మనకి ఇది జావా ఇస్ టేస్టీ అంటే ఫాల్స్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది. దిస్ ద కోడ్ దిస్ ద డిస్ప్లే ఫర్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ ఫర్ బూలియన్ డేటా టైప్. Next, integer data. Int means integer type. It is a 32-bit. It is a 32 signed bit of two complement integers. ఇది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఏం చేస్తుంది అంటే టూ డేటా టైప్స్ మధ్యలో టూ టూ కాంప్లిమెంట్ ఇంటీజర్స్ దాంట్లోనే వర్క్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. పబ్లిక్ క్లాస్ గిగ్స్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్, ఇస్ ద వాయిడ్ మెయిన్, ఇంటీజర్ పి. ఇంటీజర్ అనేది పి అనే దాంట్లో మనకి వాల్యూ అనేది స్టోర్ చేసుకుంది, డిలో ఈ వాల్యూ అనేది స్టోర్ చేసుకుంది. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. పి మీన్స్ పాపులేషన్. ఐ వాంట్ రిప్రజెంట్ యాజ్ ఏ పి మీన్స్ పాపులేషన్. పి అనేది ఇక్కడ పి అనేది ఇక్కడ కాల్ చేసుకున్నాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ డిస్టెన్స్ డి. డిస్టెన్స్ అనేది దీన్ని ఇక్కడికి అసైన్ చేసుకున్నాం. దిస్ ద మీనింగ్. ఇంటీజర్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే టూ కాంప్లిమెంట్ ఇంటీజర్స్ లైక్ పి అండ్ డి. ఏదైతే ఎడిషన్ పరంగా, సబ్ట్రాక్షన్ పరంగా, మల్టిప్లికేషన్ పరంగా, యావరేజ్ పరంగా ఈ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ని మనం యూస్ చేసుకుంటాం. ఇట్స్ 32-bit సైడెడ్ డేటా టైప్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బైట్ డేటా టైప్. This data type is a 8 signed two complementary integers. The byte data type is carefully saving the memory for the large arrays. Yeah, the byte data type ఏం చేస్తుంది, 8-bit signed data type. ఇదేంటంటే లార్జ్ డేటా టైప్స్ మెమరీ లార్జ్ టైప్ ఆఫ్ అరేస్ ని స్టోర్ చేయడం కోసం ఈ బైట్ డేటా టైప్ యూజ్ అవుతుంది ఇన్ జావాలో. దిస్ ద ఎగ్జాంపుల్ కోడ్. బైట్ a is equal to 25, t is equal to -10. This is the example code. Float data type. Float data type is a single precious of the data type is a floating type used instead of double if you need to save memory for large numbers of floating point numbers. The size of the float data type is 4 by 32 bits. The float data type ఏం చేస్తుంది అంటే సింగిల్ ప్రిసియన్స్ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లార్జ్ అరేస్ ని ఫ్లోటింగ్ నంబర్స్ ని అసైన్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ అనేది సేమ్ గా తీసుకున్నాను మీకు అండర్స్టాండ్ అవడం కోసం. ఫ్లోట్ గ్రావిటీ ఇస్ ద ఫ్లోట్ నెంబర్ లైక్ డెసిమల్ నెంబర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్. ఇంకా మెయిన్ గా చెప్పాలంటే ఫ్లోటింగ్ డేటా టైప్ లో డెసిమల్ డేటా టైప్స్ ని యూస్ చేసుకుంటాం. డెసిమల్ నెంబర్స్ సారీ. Double data type is a previous and 64-bit floating point. Decimal values and data type is generally that default choice. The size of the double data type is 8-bit or 64-bit size. For example, double data type అనేది ఈజీ టు యాక్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోట్ కి ఆపోజిట్ గా డబుల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. Char data type. This character data type is a single in 16-bit uniform. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనేది క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అనే దాన్ని అసైన్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవడం కోసం క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ని యూస్ చేస్తాం. షార్ట్ కట్ కోడ్ వచ్చాడు క్యార్. ఇదిగోండి ఇక్కడే ఉంది క్యార్. ఐ వాంట్ ఎస్ఎన్ఎస్హెచ్ నేమ్ యాజ్ ఎస్ఎన్ఎస్హెచ్ అండ్ నేమ్ యాజ్ ఏ.
ఏ అనేది ఒక క్యారెక్టర్. ఈ క్యారెక్టర్ ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం char అనే డేటా టైప్ యూస్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. థ్యాంక్ యూ. This is the entire code for data types. I want to create a class name sk. This is the public static void main అనేది is the main method. క్యారెక్టర్ ఇందాక చెప్పినట్టే కదా, క్యారెక్టర్ కి నేమ్ అనేది మెసేజ్ చేసుకుని ఒక నేమ్ ఇచ్చాను, జి అని ఇచ్చాను. ఇంటీజర్ కి ఇంట్ షార్ట్ కట్ I is equal to 89, byte b is equal to 4. I want to assign as a b is a 4 and short s is equal to 56 and double d is equal to certain decimal number. I want to give a certain decimal number and float also give us a certain decimal number and lang. ఈ అన్నిటికీ కింద కాల్ చేసుకున్నాం మనం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ దిస్ ద ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్. క్యారెక్టర్ I want to I want to print as a. I want to print as I, print as B, print as S, print as D, print as F, S, F and I. I want to SNF all of this and run చేద్దాం. I want to run on this. Yeah, good. This is the code. Character. Print అయింది చూడండి. Character G value integer 89, byte 4, short 56, float. These are all the data type coding. Thank you.